జననం నీవే, గమనం నీవే, సృష్టి నీవే, కర్తవు నీవే, కర్మవు నీవే, ఈ జగమంతా నీవే. అందుకేనేమో ఆ భగవంతుడు అన్ని చోట్ల ఉండలేక ప్రతి ఇంట్లో నిన్ను సృష్టించాడు. ఓ మహిళ, నీకిదే వందనం. విష్ యూ హ్యాపీ ఇంటర్నేషనల్ విమెన్స్ డే. ఇంతటి అద్భుతమైన పర్వదినాన వి హ్యావ్ అన్ అమేజింగ్ విమెన్ విత్ అస్. అక్షరాల 6 దశాబ్దాలు ఆమె కెరియర్. షీఈస్ a renowned performer, teacher, choreographer, art educator, and a linguist, scholar, singer, writer, published author, a theater, and a screen actor. Aame cultural ambassador of Indian performing arts in USA, and she is the first one to start an Indian dance school in Texas. కూచిపూడి డాన్స్ స్కూల్ ఆమెదే ఫస్ట్ యుఎస్ఏలో స్టార్ట్ అవ్వడం. అంతేకాదండోయ్, షీ ఈస్ నామినేటెడ్ టు ద టెక్సస్ విమెన్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ అవార్డ్, అండ్ షీ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ టు గెట్ ఇన్వైటెడ్ టు ద వరల్డ్ కాన్ఫరెన్సెస్ విచ్ ఆర్ కండక్టెడ్ ఇన్ గ్రీస్, పోర్చుగల్ అండ్ హాంకాంగ్. ఆమె ఒక విశ్వకళా భారతి, కళా విపంచి, శ్రీమతి రత్నా కుమార్ గారు. నమస్తే అమ్మా, ఎలా ఉన్నారు? నమస్కారం అమ్మా, బాగున్నాను. మీరందరూ బాగున్నారని తెలుస్తున్నాను. మేమంతా బాగున్నాం. వీఆర్ లైక్ సో 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 ఎక్సైటెడ్, ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకోవాలి అని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యుఎస్ బేస్డ్ కూచిపూడి డాన్సర్స్ లో మీరు ఒక్కలే హ్యావ్ బీన్ గాట్ ద ఇన్విటేషన్ ఫ్రమ్ యునెస్కో ఫర్ ద వరల్డ్ కాన్ఫరెన్సెస్. సో వరల్డ్ కాన్ఫరెన్సెస్ అనే మేము వినడమే కానీ we don't know what actually happens there. So మాకు చెప్తారా అక్కడ అసలు ఏమవుతుంది? What will you discuss? What is the importance of world conferences? ఫస్ట్ వరల్డ్ కాన్ఫరెన్స్ ని వెళ్ళింది గ్రీస్ లోను, ఇయోనినా అనే ఒక చోట, ఒక సిటీలోను. మోర్ ఆఫ్ ద పెడగాజీ అక్కడ జరిగేది. ఎందుకంటే ఇది నాట్ జస్ట్ డాన్స్ ప్రెజెంటేషన్స్ అని కాదు, డాన్స్ గురించి మాట్లాడడానికి కూడాను. ఒక్కొక్క దేశంలోనూ ఎవరేం చేస్తున్నారు, ఏ కృషి చేస్తున్నారో, ఆ డాన్స్ వాళ్ళ డాన్స్ ప్రమోట్ చేయడానికి ఏమేం చేస్తున్నారో, ఒకవేళ స్కూల్లో నేర్పిస్తున్నా అంటే కరిక్యులం ఏదైనా ఉందా దానికి, అలాంటివన్నీ. లాట్ ఆఫ్ థింగ్ దట్ గోస్ ఆన్ అనమాట. లాట్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్ దీనిలోను. అది యోనినాను. అఫ్ కోర్స్ దేవర్ ఆల్సో పర్ఫార్మెన్సెస్. నెక్స్ట్ నేను వెళ్ళిందేమో పోర్చుగల్, లిస్బన్, పోర్చుగల్. అప్పుడు ఐ వాజ్ ఆల్సో ప్రెజెంటర్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే బ్రేక్ దెమ్ అప్ ఇన్ టు ప్యానల్స్, అండ్ ఈచ్ ప్యానల్ డిస్కసెస్ అ డిఫరెంట్ టాపిక్ టు డూ విత్ డాన్స్ స్కాలర్షిప్. ఉత్త డాన్స్ గురించే కాదు, నాట్ హౌ డు యూ డూ భరతనాట్యం, హౌ డు యూ డూ కూచిపూడి అని కాకుండాను యాక్చువల్లీ డాన్స్ స్కాలర్షిప్ అనమాట. పీపుల్ హూ హ్యావ్ maybe studied more of the theory also of every form of dance, rakarakalu, not just necessarily Indian dance. And people were there from all over the world, and walla ఊళ్ళల్లో వాళ్ళ డాన్స్ ఎలాంటి ఏ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ డాన్స్ చేస్తారో, and what is being done to preserve those dances, and everything was extremely interesting. ఎంత informative. India నుంచి the great Kapila Vatsyayan had come for that. She's one of the, I mean, she passed away not long ago. She was one of the most prolific writers. Enni pushtakalu rasaru avada. She was a very learned and chaala very scholarly lady, Dr. Kapila Vatsyayan. She represented India. Nenemo America nunchi vellanu for this. Appudu nenu how even maaku native stories unnayi konni. Prati ullonu వాళ్ళ జానపద గేయాలు లాంటివి. ఇక్కడ టెక్సస్లోను లాట్ ఆఫ్ నేటివ్ అమెరికన్ స్టోరీస్. మాకు మా టెక్సస్ స్టేట్ ఫ్లవర్ ఏమో బ్లూ బానెట్. సో ద లెజెండ్ ఆఫ్ ద బ్లూ బానెట్ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ. సో దాన్ని తీసుకుని నేను ఐ హ్యాడ్ యూస్ దట్ యాజ్ అ స్టోరీ టెలింగ్ అండ్ డాన్స్ టు ఇట్. సో అక్కడ దే ఆస్క్డ్ మీ టు ప్రెజెంట్ వాట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అబౌట్ వాట్ యూ డూ అంటే, ఐ సెడ్, అప్పుడు దిస్ వాస్ మెనీ ఇయర్స్ అగో. అప్పుడు ఐ షోడ్ దమ్ హౌ కూచిపూడి అంటే కూచిపూడి పాటలకి చేయాలని, భరతనాట్యం అంటే అరవ పాటలు చేయాలని ఏం లేదు. మా డాన్స్ ఎలాంటి సో అడాప్టివ్ టు ఎవ్రీథింగ్
anta easyga it can make, it can make itself blend into anything. And I recited this, I told the story, and I had music in the background, and I danced the whole story while speaking it to spoken word rather than to song. So, and they were very, very, very surprised. They said, "Oh, you can dance to Texas stories." I said, "Yes, that's the greatness of my dance form. I can do it to anything. You may not be able to do ballet to Indian music, but we can do that." Second, it was in Hong Kong. And Hong Kong, it was called the Creativity Summit. One was arts education, one was dance scholarship, and one was creativity. It was the Creativity Summit. And we talked about what is creativity. And each one had their own ideas. So this is what they presented. Creativity, dance of what is creativity. And people approached it in a different way. We had many breakup sessions, many panels, discussions, and each panel presented their findings and final gano. But it was chappal and knowledge, doors and windows were opened. అప్పుడు అనుకున్నా నేను, మన వరల్డ్, మన లోకంలో మనం అలా నిమగ్నం అయిపోయి మిగతా ఊళ్ళలో, మిగతా దేశాల్లో వాళ్ళు ఎంత కృషి చేస్తున్నారో, వాళ్ళ డాన్సులు ఎంత అందంగా ఉన్నాయో, వాళ్ళ మ్యూజిక్ ఎంత చెవికి ఎంత ఇంపుగా ఉందో, ఇవన్నీ అక్కడ చూసినప్పుడు నాకు అర్థమైంది. ఎన్నో ఊళ్ళు, నాకు క్యామరూన్లో డాన్స్ ఎలా చేస్తారో నాకు ఐ డెంట్ ఈవెన్ నో. క్యామరూన్ ఎక్కడుందో ఐ నో వేగ్గా తెలుసు తప్ప. బట్ అక్కడ చూసినప్పుడు సెనగాల్, అది ఇక్కడ ఏ ఊళ్ళ నుంచి వచ్చారో, అండ్ ఒక్కొక్క డాన్స్ ఫామ్ వాజ్ బ్యూటిఫుల్. ఇట్ జస్ట్ మేడ్ మీ ఓపెన్ మై మైండ్. అది కూడా నేను మా చిన్నప్పుడు మెడ్రాస్లో పుట్టి పెరిగిన దాన్ని, అరవ దేశం, యూ వుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఓన్లీ భరతనాట్యం దే. కానీ అలాంటి ఊళ్ళో నేనేమో ఫ్రెంచ్ బ్యాలే తీసుకెళ్ళింది మా అమ్మ నాన్న, యుక్రేనియన్ ఫోక్ డాన్సెస్, ఉజ్బెక్ డాన్సెస్, తర్వాత యహూడి మెను ఏదో వయలిన్ కాన్సర్ట్ వస్తే దానికి తీసుకెళ్ళి, ఎంత ఎక్లెక్టిక్ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకెళ్ళిందంటే మా అమ్మ, వాళ్ళకి అన్ని డాన్సులు అన్ని మ్యూజిక్ ఇష్టం. మా అమ్మకి ఉదయ్ శంకర్ బ్యాలే, షాడో ప్లేకి అన్నిటి చూసేది. చూడు ఎంత బాగా చేస్తున్నాడు, చూడు ఆయన చేతులు ఎంత ఎలా చేస్తున్నాడు, తిప్పుతున్నాడు ఆయన, భాస్కర్ రాయ్ చౌదరి, నువ్వు కూడా అలాగే చేయాలి. సో ఇట్ వాజ్ ఫర్ మీ, ఇట్ వాజ్ అన్ ఐ ఓపెనర్. ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ వాజ్ సంథింగ్ న్యూ. దాని గురించి మా అందరికీ, మా 5 సిబ్లింగ్స్, 5 అన్ని రకాల సంగీతం ఇష్టం, అన్ని రకాల డాన్సులు ఇష్టం. We don't care which part of the world, we enjoy music and dance of all kinds. This 3 conferences, they made it even more awareness create చేశాయి నాలో. The world is so vast, there is so much of art and so much of beauty. Fantastic. అసలు అంత పెద్ద వరల్డ్ కాన్ఫరెన్సెస్ లో మన తెలుగు ఒకరు పార్టిసిపేట్ చేశారంటే ఇట్స్ రియలీ అ బిగ్ మూమెంట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. అండ్ మీరు చెప్పినట్టు వెన్ వి గో దేర్ వి విల్ లెర్న్ మెనీ థింగ్స్. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, వాళ్ళ కల్చర్ ఏంటి, ఇట్స్ లైక్ అ వెరీ గుడ్ కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్. బట్ ఆర్ట్ అనేది ఓషన్ కదమ్మా, ఎంత నేర్చుకున్నా ఇంకా యూ హ్యావ్ నో టచ్ అ టిప్, యూ స్టిల్ హ్యావ్ సో మచ్ మోర్. ఆల్ యువర్ లైఫ్ లాంగ్ యూ విల్ బి లెర్నింగ్ అండ్ యూ వుడ్ నెవర్ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఎవ్రీథింగ్. సో అది ఉండాలి, దట్ క్యూరియాసిటీ ఉండాలి. ఫర్ అన్నింటిలో క్యూరియాసిటీ ఉండాలి, నేర్చుకోవాలని. And an artist needs to feel that curiosity. I need to know more, I need to know more, I need to learn from this. Chinchilla pilla కొన్నిసార్లు మా స్టూడెంట్స్ చూస్తే నేను నేర్చుకుంటుంటాను వాళ్ళని చూస్తే. It's just amazing how much you can learn from everybody. Yes, absolutely అండి. సో మీరు లెర్నింగ్ కోసం చెప్పారు కాబట్టి, you have seen many students in your 6 decades of career, టీచింగ్ కెరియర్ కానీ, లేదంటే ఆర్ట్ ఎడ్యుకేటర్ కానీ, యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ మెనీ. సో ఎవ్రీ డెకేడ్లో చేంజెస్ ఏంటి అసలు? సిన్స్ యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్, యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ మెనీ పీపుల్. సో వాళ్ళలో ఈచ్ డెకేడ్లో వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ యూ హ్యావ్ సీన్? Sala, the world has changed, especially after the pandemic. Like every
న్యూ సెట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ నాకు కొంతమంది చాలా బ్రహ్మాండంగా చేసే పిల్లలు ఉన్నారు. అండ్ వాళ్ళు దే వెరీ సీరియస్ అబౌట్ దేర్ డాన్స్. చాలా శ్రద్ధగా నేర్చుకుంటారు, అద్భుతంగా చేస్తారు. ప్రాబ్లం ఏమిటంటే మునుపు ఫస్ట్ ఒక 20 ఏళ్ల క్రితం అప్పటి వరకును పిల్లలందరూ అన్ని పర్ఫార్మెన్స్కి వచ్చేవారు. అందరూ అన్ని ఎవరు వచ్చినా ఊళ్ళోను పర్ఫార్మెన్స్ అందరు స్టూడెంట్స్ని తీసుకెళ్లేదాన్ని నేను. వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు, చూసేవాళ్ళు. వచ్చి ఓ రత్నాంటి ఐ లైక్ దిస్, ఐ లైక్ దట్, ఐ వాంట్ టు లెర్న్ సంథింగ్ లైక్ దట్ అవన్నీ అలా. ఇప్పుడేమో పిల్లలు ఎవరు ఏ డాన్స్కి రారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి స్కూల్ వర్క్ ఎక్కువైపోయింది. సో ఎవ్రీబడి ఈస్ ఆన్ ఎ కెరియర్ పాత్. దాంతోనూ పొటెన్షియల్గా చాలా బ్రహ్మాండమైన డాన్సర్లు అయ్యే ఆపర్చునిటీస్ అయ్యే చిహ్నాలు నాకు కనబడ్డ వాళ్ళలోనూ ఎవరు అది పర్స్యూట్ చేయటం లేదు. వాళ్ళకి ఆ ఇంట్రెస్ట్ లేదు. నో ఐ వాంట్ టు డాన్స్ అట్ చేస్తారు. కాలేజ్కి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు జూమ్లో క్లాసులు తీసుకుని వచ్చినప్పుడల్లా కెన్ ఐ కమ్ టు డాన్స్ క్లాస్ అంటారు, వస్తారు, కంటిన్యూ చేస్తారు. కానీ ఆ పర్ఫార్మెన్స్కి ఏమో వాళ్ళకి అంత టైం లేదు పాపం. బికాస్ దేర్ కాలేజ్, దేర్ స్కూల్, దేర్ కెరియర్ టేక్స్ అప్ ఎవ్రీథింగ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ వాళ్ళేమో డాక్టర్లు అవ్వాలని. సో ఆఫ్టర్ వైల్ ఐ లూజ్ దెమ్. మునిపేమో ప్రతిసారి ఆ పిల్లల గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏడ్చేదాన్ని ఇంటికి వచ్చి, అయ్యో వాళ్ళు ఇంకా డాన్స్ మానేస్తారని. ఇప్పుడేమో ఐ రియలైజ్ ఇట్ ఈస్ లైఫ్. వాళ్ళకి అంతే, దే హ్యావ్ ఎవ్రీ రైట్ టు పర్స్యూ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ టు డూ. సో అది కాక ఈ పాండమిక్ లో చాలా మంది చిన్న పిల్లలకి వాళ్ళకి పాపం ఈ జూమ్ లో నేర్పుతున్నది వాళ్ళకి అబ్బలేదు. ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు లెర్న్ ఆన్ జూమ్. చిన్నపిల్లలకి ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. అందుకని కొంతమంది మానేశారు. కానీ ఎవరికి నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళు ఉడుము పట్టుపట్టి వాళ్ళు అసలు మానమని కూడా మానమని వాళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇన్ పర్సన్ మొదలెట్టాము. బట్ డెఫినెట్లీ ద స్టాండర్డ్స్ ఆల్సో హ్యావ్ చేంజ్డ్. మునపట్లాగా ఇండియాలో కూడా మారిందని వింటున్నాను నేను, బట్ నాకు తెలియదు నాకు అక్కడ. బికాజ్ అక్కడ ఎలాగ నేర్పిస్తున్నారో, ఎలా నేర్చుకుంటున్నారో అవన్నీ ఐ డోంట్ నో. బట్ మునపటి ఆ పాతకాలపు డెడికేషన్, ఆ కమిట్మెంట్ అవి చాలా తగ్గాయి. ఎవ్రీ న్యూ జనరేషన్ సీమ్స్ టు బి ఎ లిటిల్ లెస్. సో నాకు భయం ఏమిటంటే ఇది నా జనరేషన్తో నెక్స్ట్ జనరేషన్తో ఇది అయిపోకూడదని. నాకు అదే భయం. అయ్యో దీని తర్వాత ఇంక కూచిపూడి ఎవరు చేసేవాళ్ళు లేరా, నేర్పించేవాళ్ళు లేరా అని బాధ అనిపిస్తుంది. నేను మా పిల్లలందరితో సీనియర్ స్టూడెంట్స్తో చెప్తూ ఉంటాను, ఏమైనా సరే మీరు మీ పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత అట్లీస్ట్ వాళ్ళకైనా నేర్పించండి. డోంట్ స్టాప్, డోంట్ లెట్ దిస్ హార్ట్ డై అని. బట్ నాకున్న ప్యాషన్, అబ్సెషన్ వాళ్ళకి ఉండాలి కదా. యూ కెన్ టేక్ అ హార్స్ టు ద వాటర్ బట్ కెనాట్ మేక్ ఇట్ డ్రింక్ అంటారే, అలాగా చెప్పడం వరకు నా రెస్పాన్సిబిలిటీ. తర్వాత వాళ్ళు దాంతో ఏం చేస్తారో గాడ్ నోస్. ఐ ఓన్లీ ప్రే. నా శిష్యులో ఒక అమ్మాయి, షీ వాజ్ 2019లో షీ బికేమ్ ఎ ప్రెసిడెన్షియల్ స్కాలర్ ఫర్ డాన్స్. తెలుగు అమ్మాయి, ఈషా పారుపూడి అని అమ్మాయి. ఎంత అద్భుతమైన డాన్సర్ అంటే, ఎంత అమ్మాయి స్టేజ్కి అంత పర్ఫెక్ట్ అనమాట. చాలా బ్రహ్మాండమైన కమిట్మెంట్ అక్కడికి. ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ కరెక్ట్లీ అని. తను షీ బికేమ్ ప్రెసిడెన్షియల్ స్కాలర్ అంటే ఎంతమంది థౌజండ్స్ అప్లై ఫర్ దిస్. దానిలో కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేస్తారు. ఆ కొంతమందిలో ఫ్యూవర్ దే సెలెక్ట్. అండ్ ఫర్ ఇండియన్ డాన్స్ there's only one chosen. ఈ అమ్మాయి, she got it for Indian classical dance. Wow. And అదే ఏడు తనకి she also won a Texas Young Masters Fellowship for dance. దానికి చాలా very fierce competition. One of the judges wrote to me later on, this girl is just astounding. Wow. I felt very proud of her. ఎప్పటికీ డాన్స్ చేస్తుంది తను. ఆయన మెడికల్ స్కూల్కి వెళ్దాం అనుకుని మానేస్తుంది కూడా. She said, I felt that I won't be able to dance. I decided I don't want to continue. అంత డాన్స్ అంటే అంత పిచ్చిది అమ్మాయికి. అండ్ షీఈస్ జస్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ డాన్సర్. అమ్మా, మీరు చాలా ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసి ఉంటారు, అప్స్ అండ్ డౌన్స్. సో వాటిలో యు ఆర్ లైక్ యు ఎస్టాబ్లిష్డ్ అన్ అకాడమీ. అది 47 yearsగా ఇట్ హ్యాస్ బీన్ లైక్ సో సక్సెస్ఫుల్. సో
ఎట్లాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు, ఎలా ఫేస్ చేశారు? హౌ డిడ్ యూ టేక్ దోస్ ఛాలెంజెస్ అండ్ బౌన్స్ బ్యాక్ విత్ సేమ్ ఎనర్జీ? అన్నీ యూ లెర్న్ అలాంగ్ ద వే, యూఆర్ నెవర్ ప్రిపేర్డ్. నేనేమో ఇండియాలో మేము ఎలా నేర్చుకున్నామో అలాగే నేర్పించాలనుకున్నాను. నేను ఐ వాజ్ ఇన్ మై 20s. బట్ ఇక్కడ మెథడ్ ఆఫ్ టీచింగ్ స్కూల్స్లో అంతాను డిసిప్లిన్ వేరే. టీచర్లందరినీ ఫస్ట్ నేమ్తో పిలవడం, టేబుల్ పైన కాళ్ళు పెట్టుకోవడం, పుస్తకాల పైన కాళ్ళు పెట్టుకోవడం, ఇలాంటివన్నీ నాకు అంతా కల్చర్ షాక్ అనమాట. స్టూడెంట్స్ని ఎక్కువ కోపడకూడదు, దే గెట్ వెరీ అప్సెట్. తక్షణం ఏడో మొదలుతారు క్లాస్లోను, తెలుగు కంప్లైంట్. పేరెంట్స్ వచ్చి, ఓ యునో యువర్ స్కోల్డింగ్ మై డాటర్, షీఈ్ వెరీ అప్సెట్, షీ డజంట్ వాంట్ టు కమ్ బ్యాక్. ఇలాంటివన్నీ జరిగేవి. నేను అడిగేదాన్ని, ఇఫ్ ఐ డోంట్ స్కోల్డ్ హర్ వెన్ షీ ఈజ్ నాట్ డూయింగ్ వెల్, హౌ ఇస్ షీ గోయింగ్ టు లెర్న్? ఇద్దరు తల్లులు నాకు ఒక ఐ థింక్ 6th class అయిన తర్వాత వచ్చారు నా దగ్గరికి. వెన్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు టీచ్ దెమ్ అ డాన్స్ అని అడిగారు. I said, oh, I just started, no? It's only 6 classes. No, they're getting very bored with this thai that you're teaching them. I said, but they have to get this thai properly in order to learn a dance. So I cannot teach unless they're ready. And they stopped. Next class, no more. But ముందరేమో I used to feel very bad. ఏడ్చేదాన్ని, ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు వీళ్ళు అని. నాకు చాలా బాధపడిపోయేదాన్ని. ఎవరికి నేర్చుకోవాలని లేదా, వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదా, సరిగ్గా చేయాలని లేదా, వాట్ ఈస్ రాంగ్ అని. తర్వాత అర్థం చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మా ఆయన చెప్పేవాడు, పాప డోంట్ థింక్ దిస్ ఇస్ ఇండియా. నువ్వు అది ఇండియాలో ఎలా నేర్చుకున్నాను, ఇండియాలో ఎలా చేస్తాను, దిస్ ఇస్ నాట్ ఇండియా. నువ్వు అమెరికాలో ఉన్నావు, నువ్వు అమెరికాలో ఎలా చేయాలో, వీళ్ళు ఎలా నేర్చుకుంటారో అది నువ్వు ఆలోచించాలి. బోధించేవాడు నాకు రోజు ఇలాగా, థింక్ డిఫరెంట్లీ, డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్, డోంట్ గెట్ అప్సెట్ అని. సో నెమ్మదిగా నేర్చుకున్నాను. ఐ లెర్న్డ్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్, దట్ ఐ కెనాట్ చేంజ్ ఎవ్రీబడి ఎల్స్. ఎందుకంటే పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళంతా ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు, నేను అక్కడి నుంచి వచ్చాను. నేనేమో థింకింగ్ ఇండియన్ వైల్ బీయింగ్ ఇన్ అమెరికా, ఇట్ డజంట్ వర్క్ అని నాకు అర్థమైంది. ముందర చాలా కష్టం అయింది, ఇట్ వాస్ వెరీ హార్డ్. అండ్ ఐ రియలైజ్డ్ ఇక్కడ అంత స్ట్రిక్ట్ డిసిప్లిన్ డజంట్ వర్క్, because nobody wants that kind of discipline. అయినా సాక్రిఫైస్ చేయలేము స్టాండర్డ్స్. సో ఇప్పుడేమో నేను నేర్చుకొని నౌ ఐ టెల్ దెమ్, ఓకే ఫైన్, ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు వర్క్ హార్డ్, యూ కెనాట్ లెర్న్. సో ఐ టెల్ ద పేరెంట్స్, ఓకే మై డాటర్ టు అరంగేట్రం అంతా చెప్తాను, అన్లెస్ షీఈ్ రెడీ టు, అన్లెస్ ఐ సీ రిజల్ట్స్ అండ్ షీఈ్ సీరియస్ and wants to dance properly, there really is no purpose. You will be wasting your money and your time. And definitely, not my money, but my time, which is more valuable than money. This dance is not for everybody. You have to be serious about it. And you need to decide that you want to do well. Interest lepote half-baked stuff cheyadam manchidga is not good. So now I've become very bold and mundare cheppestu untanu. మునుపు భయం వేసేది, మునుపు అలా మాట్లాడడానికి అంత ధైర్యం లేదు. బట్ ఐ లెర్న్ ద హార్డ్ వే. బట్ ఆనెస్టీ ఐ థింక్ ఇస్ ద బెస్ట్ పాలసీ. ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ సంబడి ఈస్ నాట్ రెడీ, ఐ థింక్ యూ షుడ్ be honest enough to tell the parents and the child that more work is needed and that they're not ready for performance level ఇంకా రాలేదని. I think about they become more serious and they will work. లేకపోతే వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే మానేస్తారు. But that's exactly. అండి ఆల్సో ఛాలెంజ్ ఇంకోటి కూడా. ఫస్ట్ ఇట్ వాస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. మనం ఇండియాలో అన్ని రైట్ హ్యాండ్తో మొదలెడతాం. సో నేను చూపించేదాన్ని తెయ్యం తత్తా రైట్ చేస్తే పిల్లలందరూ లెఫ్ట్ చేసేవాళ్ళు. నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. ఐఎమ్ షోయింగ్ ద రైట్ హ్యాండ్, వై ఆర్ దే డూయింగ్ ద లెఫ్ట్ అని. సో తర్వాత నాకు చూడగా నాకు అర్థమైంది, ఓ దే ఆర్ మిర్రరింగ్ మీ. సో నేను రైట్ చేసేప్పుడు వాళ్ళు ఫర్ దెమ్ ఇట్స్ దేర్ లెఫ్ట్ అండ్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ మీ. ఐ సెడ్, ఓ మై గాడ్, నౌ ఐ నీడ్ టు చేంజ్. సో అన్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో చేయడం నేర్చుకున్నాను నేను. ఐ ఫోర్స్డ్ మై సెల్ఫ్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ ఫస్ట్, ఫాలోడ్ బై ద రైట్, so that they can understand and do it. And this mirror image method became, I was the first one to have introduced it in the US for sure. Andaru navvayaru, ayyo, how come you're doing with the left hand? I said, what can I do? The children are doing all wrong otherwise. So
And Anita Ratnam, she said, hats off to you. I would never be able to start everything on the left. I said I had to learn the hard way. So అలాంటివన్నీ I had to introduce. అది కాక నేను I spent a year in France 1971లో. అప్పుడు 1 whole year గురువు లేరు కదా పక్కని, మర్చిపోతాను మనసులో ఏం చేశాను, ఐ క్రియేటెడ్ లిటిల్ స్టిక్ ఫిగర్స్, బొమ్మలు వేసి కింద ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాసేదాన్ని. వాక్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ 6 steps, సిట్ డౌన్, తెలుగులోను కూర్చుని అలపద్మ ముద్ర ఈ చేతికి, ఈ చేతికి ఇది 4 స్టెప్ నడవాలి. అది అన్ని భాషల్లోనూ, హిందీలోను, ఇంగ్లీష్లోను, తెలుగులో అన్ని ఉండేవి అక్కడ. అది ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాసేదాన్ని ఆ బొమ్మలేసి. ఆ బొమ్మలు దే బికెమ్ సో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ మై లైఫ్. పిల్లలకి ఆ కాలంలో no video cameras, no cell phones, no computers at home, no printers, no copiers, nothing. వెళ్ళి నేను ఇన్వెస్ట్ చేసి పేపర్ కొనొచ్చేదాన్ని. ఒక్కొక్కళ్ళకి బొమ్మలు గీసి ఎవ్రీ సింగిల్ చైల్డ్ ఐ వుడ్ డ్రా ద పిక్చర్స్, రైట్ తెయ్యం, హ్యాండ్ ఇన్ త్రిపతాక, టర్న్ రైట్ హ్యాండ్ అప్, టర్న్ రైట్ హ్యాండ్ డౌన్, పుట్ రైట్ హీల్ అవుట్, బ్రింగ్ రైట్ హీల్ బ్యాక్ అని కింద బొమ్మలు వేసి దాని కింద ఎక్స్ప్లెనేషన్. Later on, I published the first 2 books of their kind with notation for Bharatanatyam and for Kuchipudi. Kuchipudi demo Kuchipudi Adavu Samu, మన తెలుగులో అడవు సాము అంటాం. అది మా మాస్టర్ గారికి డెడికేట్ చేశాను. భరతనాట్యం ఆ బుక్ ఏమో, ఇట్ వాస్ రిలీజ్డ్ అట్ ద మెడ్రాస్ మ్యూజిక్ అకాడమీ వాళ్ళ సదస్సులో. ఇట్ వాస్ రిలీజ్డ్ బై ద గ్రాండ్ సన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ తంజావూర్ క్వార్టెట్. ఆయన కేపీ శివానందం, ఆయనే చాలా పెద్ద విద్వాంసుడు ఆయన రిలీజ్ చేశారు. నా కూచిపూడి బుక్ వాజ్ రిలీజ్ బై ద గ్రేట్ పండిట్ బిర్జు మహారాజ్ ఇన్ కూచిపూడి పెద్ద కాన్ఫరెన్స్ జరిగితే అక్కడ రిలీజ్ అయింది, ఆయనే రిలీజ్ చేశారు. దాని ఫస్ట్ కాపీస్ వాళ్ళకి అందించాను. ఆ బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళిద్దరు బ్లెస్సింగ్స్. అండ్ ఐ హ్యావ్ ద బుక్ స్టిల్, అండ్ ఐ హ్యావ్ సమ్ కాపీస్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద అడవు బుక్స్ అన్నీ అయిపోయాయి. బట్ దానిలో అన్ని కూచిపూడి, దానిలో బొమ్మలేసి దానికి ఫోటోలు, ఒక్కొక్క పార్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఫోటో కూడా తీసి, బొమ్మలు ఫోటోలు దే గో సైడ్ బై సైడ్. అలాగా వెరీ డీటెయిల్డ్ బుక్ ఒకటి పబ్లిష్ చేశాను. అది కొన్ని కూచిపూడి అడవు సాము చాలా పొడిగైంది. సో ఐ వాజ్ ఓన్లీ ఏబుల్ టు పబ్లిష్ అప్ టు half of it. ఇంకా ఐ హ్యావ్ టు డూ another book which will be more elaborate. ఇప్పుడు లైఫ్ లో టైం దొరుకుతాయి. బట్ ఛాలెంజెస్, అవుట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ కమ్ గుడ్ థింగ్స్. ఆ ఛాలెంజ్ నాకు ఇఫ్ ఐ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ దిస్ ఛాలెంజ్, నేను ఆ బొమ్మలు వేసేదాన్ని కాదు, పుస్తకం పబ్లిష్ చేసేదాన్ని కాదు. అండ్ పిల్లలకేమో నా రైట్ హ్యాండ్ చూసి వాళ్ళ రైట్ హ్యాండ్ కుడి చేయి వాళ్ళు చేయడం నేర్చుకుని ఉంటే నేను ఈ మిర్రర్ ఇమేజ్ మెథడే మొదలెట్టేదాన్ని కాదు. సో రకరకాలు ఒక్కొక్క దాని నుంచి మనం లెర్న్ అ స్పెషల్ లెసన్. అది ఇట్స్ ఫర్ మై గ్రోత్ అని అనిపిస్తుంది, పిల్లల కంటే మోర్ దెన్ దట్. సో ఐ అచీవ్డ్ అ లాట్ మోర్ ఫ్రమ్ దిస్. నెక్స్ట్ ఏంటి ఈ ఇయర్ లో మేము ఏం చూడబోతున్నాం మీ దగ్గర నుండి? ఐ మీన్ మీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్, ఈ ఇయర్ ప్లాన్స్. చాలా ఉన్నాయి ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ మై హెడ్. నెక్స్ట్ ఇయర్ కి వీఆర్ డూయింగ్ ప్లానింగ్ టు డూ an Indian-Indonesian combination of music and dance. Wow. Adi Kuchipudi, mostly in Kuchipudi. We are planning to do it next year. So, and then I have 2 projects for next year. So, ప్రతి ఏడో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది. ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏమో ఇట్స్ ఒక మహాయజ్ఞం లాంటిది. అది బోల్డ్ అంతా, ఐ మీన్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్, ప్రిపరేషన్, దానికి కాస్ట్యూమ్స్ డిజైనింగ్. అది మా చెల్లి నాకు చాలా, షీఈస్ వెరీ క్లోజ్. మా చెల్లి సీతా రత్నాకర్ అని, షీ రిటైర్డ్ యాజ్ అసిస్టెంట్ స్టేషన్ డైరెక్టర్ దూరదర్శన్ చెన్నై. తను ఢిల్లీలో కూడా పనిచేసేది. తను మాస్టర్ గారి దగ్గర యాక్చువల్లీ మాస్టర్ గారు స్కూల్, తను నాకంటే ముందర షీ బికేమ్ స్టూడెంట్ అట్ మాస్టర్ గారుస్ కూచిపూడి ఆర్ట్ అకాడమీ. షీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్. అండ్ తనేమో డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అని అందరు టాప్ ఆర్టిస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అందరివి తను ప్రొడ్యూస్ చేసింది దూరదర్శన్లో. దానికి తెగ ఐడియాస్. సో అక్కడ కూర్చుని, అక్క దిస్ విల్ బి వెరీ గుడ్ ఫర్ యూ అని అక్కడ కూర్చొని నాకు రాస్తూ ఉంటుంది. ఐ హావ్ ఆల్రెడీ థాట్ అవుట్ ద ఫుల్ థింగ్ అని నాకు వాట్సాప్ రోజు ఫోన్ చేస్తుంది, ఎనీ న్యూ ఐడియాస్ అని. సో షీ ఈజ్ అ వెరీ క్రియేటివ్ పర్సన్.
అండ్ చాలా అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ థింకర్ అనమాట. సో ఇవాళ చాలా ఎన్నో చేసింది. వి మేక్ అ గ్రేట్ టీమ్. తను ఫెంటాస్టిక్ లైటింగ్ అది చేస్తుంది. సో షీ కమ్స్ ఎవ్రీ ఇయర్. తను చెప్తాను, షీ డస్ ఆల్ ద లైటింగ్ ఫర్ మై షోస్. అండ్ తను కాస్ట్యూమ్స్ అన్ని కూడా తను డిజైన్ చేస్తుంది. లాట్స్ ఆఫ్ ఐడియాస్, కాన్సెప్ట్స్ అవేను. నేను ఐఎమ్ గుడ్ విత్ ద కొరియోగ్రఫీ. గాడ్ గివ్స్ మీ ద టైమ్, ఐ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్లాన్స్. మీరు చెప్తుంటేనే ఇట్స్ లైక్ గూస్ బంప్స్ వస్తున్నాయి, ఎలా ఉంటది అని చెప్పి. we are like so excited to witness all your projects. I hope you can come and see them. I'll invite you. ఖచ్చితంగా. A message to all the budding dancers who wanted to choose dance as career. Don't be in a hurry to get on stage to perform. First, make sure that you have really, people say mastering the art. I don't think in this lifetime we can really master anything. Then we'd be so perfect, we'll be gods. But do your best to get as close to perfection as you can, with a sense of dedication and commitment, and a tremendous amount of seriousness. It requires great sacrifice, but that is what you will need in order to become really good dancers. And always acknowledge your gurus. Always realize that those gurus sowed those seeds in you, and that is what has grown in you to become your passion. And if you are very serious, definitely make dance your passion and not just a pastime. Then of course you will go far. And my blessings to all the young dancers. Dancing is not a very lucrative profession. Dancing is also expensive. And yet if you're all pursuing it, God bless you all. That means you love the dance. And if you're serious dancers, you will go far. All the best to all the dancers. Wonderful and powerful message. Thank you so much, Amma. Comes from my heart. Thank you, Gautami. We can feel that. మీతో మాట్లాడడం ఇట్స్ లైక్ నా అదృష్టం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Gautami, it's my good luck, Amalu. This is how I meet wonderful people like you, and I'm very grateful that you all thought of me and asked me to speak, and I'm really honored to be on your show, be able to speak what comes from my heart. I did mention that in my life, my challenges were not just from classes. I've had a lot of challenges in life by losing my closest people in my life, year after year after year after year, from 2014, every year. My building was destroyed by Hurricane Harvey. I almost lost my brother, but he's alive. I lost my husband, my aunt, my mother, and my son. And those proved to be very difficult years for me. But once again, as I mentioned before, నాకు ఈ నాట్యకళ మా అమ్మ నన్ను ఆ క్లాస్లో పెట్టడం, some guardian angel was watching over me that made her put me into that dance class. And that guardian angel is still watching over me. And I know all the people who love me are up there too, watching over me and blessing me. And వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ప్రోత్సహిస్తున్నారు. So I take that as they are all my guiding stars అని అనిపిస్తుంది. So whatever challenges I have had, now they are not challenges anymore. Now I only count them as blessings that will help me become a better person, a better dancer, just a better human being in general. That's it. And I'm truly grateful to you for giving me this opportunity to speak what's in my heart. Thank you. It's our honor, Amma. We are blessed. Wish you all happiness ahead. Thank you. Thank you so much, Amma. Thank you. Wish you a wonderful Women's Day. Thank you. So viewers, చూసారు కదా, a beautiful person with a beautiful journey. She's really an inspiring personality. అంతే కాదండి, she has went through a lot and she bounced back.
and now she's in greater heights. అట్లాంటి వాళ్ళందరూ మన ఇన్స్పిరేషన్స్, అండ్ వీఆర్ బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ హర్ ఇన్ our షో. థ్యాంక్ యూ వ్యూవర్స్. నెక్స్ట్ వీక్ ఇదే టైంకి వేరే స్పెషల్ గెస్ట్తో మీ ముందుంటాను. అంతటి వరకు సెలవు. గుడ్ నైట్. ప్లీజ్ డూ ఫాలో us in our YouTube channel Mana TV, Facebook page Mana TV, and our live streaming YUPP TV. Thank you.